Muy buenas con todos y todas. Bienvenidos a este webinar de diseño estructural avanzado de hormigón prefabricado organizado por Construsoft, ANDECE e Idea Estática. Antes de iniciar, me gustaría comentar que durante la presentación pueden ir dejando sus preguntas o aportaciones por el chat del GoToWebinar y vamos a estar encantados de responder. De todas maneras, al finalizar todas las presentaciones estaremos respondiendo a algunas preguntas que hayan quedado pendientes. Me presento, soy Hipólito Ortiz y formo parte del Departamento de Cálculo de Construsoft. Hoy me acompaña Alejandro López, quien es director técnico de ANDECE, y Orseola Cartali, quien es ingeniero de producto de Idea Estática. Y bueno, ¿qué vamos a ver durante la presentación? En primer lugar, voy a comenzar con una introducción técnica en la que hablaremos de los principales retos estructurales que enfrentamos en el diseño de elementos prefabricados de hormigón y veremos cómo herramientas como idea estática nos permiten abordarlos aplicando modelos avanzados y compatibles con normativa. Luego le daré paso a Orsolia, quien nos explicará los fundamentos teóricos sobre los que se apoya específicamente esta metodología y realizará un caso práctico en vivo con idea estática para que puedan ver paso a paso cómo es que se calcula con el software en general. Y finalmente, cerraremos la intervención de Alejandro, que nos aportará una visión sectorial de cómo esta transformación tecnológica está impactando en el prefabricado y cuáles son los retos actuales en el sector construcción desde la perspectiva de ANDECE. Muy brevemente, para quienes todavía no nos conocen, en Construsoft somos el distribuidor oficial de Trimble e Idea Estática en España y Latinoamérica y nos dedicamos a implementar soluciones BIM enfocadas en el cálculo, modelado, fabricación, pero nuestro trabajo va más allá del software. Acompañamos a ingenierías, a fabricantes, a constructoras para que puedan diseñar con precisión, cumplir con normativas y controlar mejor los procesos que tienen. Y en el ámbito del prefabricado venimos trabajando cerca de ANDECE y con muchas empresas del sector que están apostando específicamente por la innovación técnica como parte de su día a día. Ahora bien, ¿cuáles serían los principales retos técnicos en el diseño del prefabricado? En primer lugar, uno de los más relevantes está relacionado con el análisis estructural. En general, el comportamiento de los elementos prefabricados no pueden abordarse únicamente con modelos simplificados basados en flexión o cortes distribuidos. En zonas críticas, como ocurre por ejemplo en esta viga delta prefabricada, el flujo de tensiones es no lineal, multidireccional y localizado, lo que exige enfoques capaces de reproducir fielmente el comportamiento, incluyendo la interacción entre el hormigón, las armaduras de refuerzo, los anclajes, el pretensado y el posttensado. Otro reto clave es lograr una correspondencia adecuada entre el modelo real y el modelo de cálculo en particular. Si esta representación no es coherente, los resultados del análisis pueden no reflejar con precisión las solicitaciones críticas del elemento. Bien, otro reto tiene que ver con las geometrías que rompen la continuidad estructural. ¿Qué quiere decir? A diferencia del hormigón in situ, los elementos prefabricados suelen presentar juntas, cortes, conexiones que interrumpen esta continuidad y modifican el flujo de esfuerzos en general. Esto que va a generar concentración tensional que requieren ser modelados con precisión para asegurar la resistencia y el buen desempeño de todo el sistema estructural. Bien, otro reto importante tiene que ver con las condiciones de carga múltiples y transitorias. Los elementos prefabricados no solo trabajan en su estado final, sino que atraviesan fases como puede ser el lizaje, el transporte, el almacenamiento, el montaje y finalmente la puesta en servicio. Cada una de estas etapas genera esfuerzos puntuales, genera esfuerzos no uniformes que deben estar explícitamente considerados dentro del diseño estructural. Ignorarlos puede generar o provocar, por ejemplo, fisuraciones prematuras o fallos inesperados en la puesta en obra específicamente. Por último, está el reto de trabajar con modelos que sean compatibles tanto con la normativa como con la realidad física del material. Las zonas críticas del prefabricado en general exigen métodos de verificación que van alineados como las normativas que puede ser el Eurocódigo 2, el AC318, que contemplen fenómenos de, por ejemplo, comprensiones diagonales, tracciones en armaduras, confinamiento, fisuración, transferencia localizada de cargas, entre otros. Solo con herramientas especializadas
puede permitir representar y validar específicamente con precisión estos comportamientos complejos y hacerlo de forma trazable y verificable. Ahora, frente a estos retos, es clave contar con una herramienta de verificación estructural adecuada, como es el caso de idea estática, el cual permite modelos avanzados de campo de tensiones, los cuales están basados en elementos finitos que representan con precisión el comportamiento real de zonas críticas. Estas metodologías son coherentes con la física estructural y van alineadas con las normativas, aportando la trazabilidad normativa completa. Asimismo, como segundo punto, se pueden analizar aspectos que están fuera del alcance práctico, como el análisis de los estados de resistencia, servicios en general, como puede ser el análisis de fisuración real, el cálculo de fisuración real bajo carga de servicio, el cálculo de flechas, deformaciones de elementos pretensados, la verificación de los anclajes, el confinamiento y los esfuerzos locales en particular. Todo esto incluso si tenemos elementos con geometría irregular, con combinaciones de carga complejas en particular. Ahora, en cuanto a la agilidad en el diseño y la evaluación de zonas críticas, gracias a este tipo de análisis es posible resolver ya la estructura en muy poco tiempo, rápidamente. Nos va a permitir acortar plazos de revisión, también acortar plazos en cuanto a la aprobación de planos, y responder también de manera más ágil las observaciones externas que puedan existir. Y bueno, y en cuanto a la trazabilidad del diseño o la trazabilidad técnica, gracias a la representación más fiel del comportamiento estructural que estamos realizando, se podría incluso reducir el uso innecesario de acero, porque no sería tan conservador, por llamarlo de alguna manera. Podríamos mejorar la eficiencia constructiva y documentar cada verificación con los informes exportables que se van generando. Y ya para cerrar mi parte, les presento esta tabla resumen en el cual compila todos los principales retos técnicos, los problemas comunes que enfrentamos en el diseño del prefabricado y cómo herramientas como idea estática nos permiten resolver de forma precisa y alineada con la normativa. En primer lugar, lo que habíamos comentado con respecto al tema de geometría, uno de los primeros problemas más comunes estaría relacionado al sobredimensionamiento, por ejemplo, o quizás a los errores no detectados por la falta de un modelo preciso. Y bueno, mientras que con las soluciones como idea estática vamos a poder modelizar, o sea, no vamos a tener en cuenta estas limitaciones y vamos a poder modelizar específicamente y validarlos con la normativa. Por otro lado, otro punto importante tiene que ver con las condiciones de cargas especiales. Un problema común a presentarse es la subestimación de esfuerzos intermedios que permiten riesgo de fisuraciones o fallos incluso dentro de los montajes. En cambio, con el software, por ejemplo, vamos a poder realizar un análisis más detallado por fases con representación precisa de las cargas en general. Respecto a las conexiones estructurales localizadas, dentro de los principales errores comunes que podemos encontrar es que puede haber bastante dificultad para representar adecuadamente la interacción entre los materiales y los componentes de nuestra estructura. Y bueno, un punto fuerte es poder simular la transferencia de esfuerzos en conexiones evaluando las armaduras, el hormigón, el pretensado, específicamente con idea estática. Otro reto técnico tiene que ver con las limitaciones de herramientas genéricas. Y bueno, esto va a que los modelos simplificados no nos permiten validar las fisuraciones o las deformaciones o anclajes en particular, mientras que con herramientas como idea estática vamos a poder obtener el cálculo detallado de fisuraciones, flechas, tensiones, deformaciones, anclajes, entre otros. Y por último, con respecto a la trazabilidad normativa y de validación, un problema común podría ser la justificación incompleta según normativa. Y por otro lado, con herramientas como idea estática, vamos a poder obtener informes según normativa y con gráficos, los cuales van a poder permitir que sean auditables por revisores externos de manera rápida y clara. Bien, por mi parte esto sería todo. Ahora voy a darle el pase a Orsolia para que vean a detalle el cálculo con idea estática. Hello everyone, welcome to today's webinar and thank you for the introduction.
We will talk about idea StatiCa as the solution for the discontinuity regions. Let me introduce myself. I am Orsolya Kartali, a product engineer at Idea StatiCa. I'm specialized in the concrete applications of our company. We at Idea StatiCa offer a solution for the structural design of steel connections, concrete D regions, and members. We are developing a world-leading structural design software that is used on more than 8,000 desktop licenses. Our software is validated and verified by universities, and we are linked to many FEA and CAD software. The company has now more than 100 employees and more than 40 resellers all around the globe. Idea StatiCa for concrete. What do we offer for the concrete structural engineers? Some of the typical use cases that can be solved in Idea StatiCa for concrete are walls and panels, even with complicated geometries and many openings in them, such can be seen on the pictures, complex walls, coupling beams, panels, walls on piles, and beams of all topologies, including the discontinuities like depth ends, openings, frame corners, deep beams, corbels or beams with many openings, and even with pre-stressing, both pre-tensioning and post-tensioning. Some of the typical use cases for the precast industry include pre-stressed beams that can be seen on these photos, and we offer also a solution for the bridge engineers, typical bridge details like pier caps, diaphragms, pile caps, deviators, and so on. So what are those discontinuity regions? Typically, structures can be divided into regions called B regions and D regions. The B regions are the simpler ones that can be solved by an experienced structural engineer, even by hand calculations or using some design book. The D regions, however, the regions of discontinuities, require a more special approach when it comes to calculations. As I said, the standard parts of the structures can be solved even with the help of some design books or hand calculations, but the non-standard details many times require advanced scientific modeling, or the engineer has to use a lot of estimation, which can lead to over-designing and unnecessary material usage, or they can lose a lot of time during the design. And as a result, they a lot of times avoid the difficult beam altogether. Some available approaches to the design of D regions nowadays include linear analysis, which is available in most of the FEA softwares, but it is not the best solution for the D region design. Strut and tie method, which is the most used method nowadays, I would say, for the D region design. It is simple, it can be solved even by hand calculation, but it requires an experienced engineer who is able to correctly create this strut and tie analogy, and it is also time consuming. There is the option, the full finite element analysis in advanced scientific computational tools such as Abacus, but again, it is really time consuming, and those softwares are not really for code checks, more like simulation and analysis of structures. We at Idea StatiCa offer a solution with the method CSFM implemented. The application is called Idea StatiCa Detail, and I will talk about this one in this presentation. Idea StatiCa Detail with the method CSFM. What does this CSFM stand for? It is the compatible stress field method, which is a nonlinear method for computer-aided stress field design that allows the automatic design and assessment of structural concrete members that are subjected to in-plane loading.
This method overcomes the simplifications and the imperfections of the existing and well-known strut and tie method, such as the serviceability limit state checks that are not available in strut and tie, but are available in detail. One of the biggest strengths of this application and also the method that is behind it is that it offers complete code checks. Now the application is available for Eurocode, ACI, the American code, and also with the fresh new version, the Australian code. We have not only ultimate limit state checks, which are the concrete strength check, the reinforcement strength check, and the anchorage check, but also SLS checks like stress limitation, crack width, and deflections. When I compare these two available and the mostly used method, like the strut and tie and the idea StatiCa detail, on the left side where is the strut and tie method, you can see that the compression is carried by concrete struts and the tension is carried by the reinforcement ties. But this strut and tie analogy, this model has to be created by the engineer, and it requires some experience that the engineer can design the strut and tie analogy correctly. However, in idea StatiCa detail, the analysis is completely automatic. The result of the analysis are stress fields of concrete and stresses in reinforcement. The main assumptions of the method are: this is a nonlinear method. Concrete is neglected in tension. There is tension stiffening effect of reinforcement implemented, and also compression softening effect for concrete. Since it is a nonlinear method, each combination defined in the application needs to be calculated separately, and the load is applied onto the structure gradually in small increments so that we can capture the nonlinear behavior of the material. Idea StatiCa Detail is a simple designing and checking tool. This tool was made by engineers to engineers with their everyday work and struggles in mind. This is not a scientific tool, but rather a designing and checking tool that can be used by engineers on everyday basis. It offers a realistic model of the behavior of the cracked structure. The code checks are available in Eurocode, ACI, and the Australian code, and the material models are also according to the codes. The checks are available for ultimate limit state and serviceability limit state. Such softwares need to be, of course, verified and validated. The verifications were done in cooperation with the worldwide recognized research team of Professor Walter Kaufmann, who is working on the ETH University in Zurich in Switzerland. The verifications were done on one side with comparison with the scientific tools like Abacus and ANSYS, which are computational tools, and also in comparison with real experiments. We compare the results of the application, results of scientific analysis tools, and also the results from real experiments from laboratory. The verifications were published also in a book from Professor Walter Kaufmann that is still available. And now to the practical demonstration in the application. We will show how to design a pre-stressed beam with openings. It's going to be a 20-meter long beam with a hinged section which has 6 openings in it. It also has pre-tension tendons. So now we are in the environment of the software called Idea StatiCa, and I will open the detail application and select the 2D model type. We will work in a beam topology and select the predefined template, and the code will be Eurocode. Concrete will be C5567, reinforcement B500B, and the concrete cover can be 30 millimeters. Now we create a project, and we will modify this template to fit our project. The member M1 that is input into the template
will be modified, a new cross-section with hinge flanges will be input, and the geometry can be modified in this window. Okay. We will turn off the trimmed end and turn on the option for a hinge. Now the cross-section of the hinge can be defined. The original cross-section will be modified, so it will be a bit higher. Okay. And also the length of the beam will be changed to 10 meters, which is the half of the complete beam. And now we need to copy this beam and mirror it. So we create the other side of our beam. The cross sections are correctly assigned. And now the position has to be defined with a master member, which has master points and insert points. The geometry was correctly defined. Now we will input openings. The openings will be circular, and the diameter and the position has to be defined here. The first will be 0.75 meter in diameter, and the master point is number 6, and the position will be defined using coordinates x and z. We can copy this opening and place it on the other side, mirror it, copy it again, and change the diameter to 0.6 meters, and change the position. Copy it again, and copy that to the other side. And now to the last two openings, which will have the diameter of 0.5 meters. And the position 5 and, okay, and -5. So now we have 6 openings in total, which is the final count. For supports, I will delete the predefined support that was in the template and input new supports from model entities. It's going to be a point distributed support. The width will be 0.2 meters and it will be placed on M1 with the position 0.17 meters. And I can copy that to the other side, release it in the X direction, and place it on the M2 member from the end. Okay, now we have the structure supported. We can move on to the loads and combinations. So some predefined load cases were created in the template. I will rename the first one to P, which stands for pre-stressing. We need to correctly assign the load case type. The second will be the self-weight. And the self-weight will also be defined as a pre-stressing load case type. So this load case goes correctly into the combination. This applies for pre-stressed members. So the pre-stressing and self-weight is applied in the calculation at the same time. So in total, we will have 4 load cases: pre-stressing, self-weight, permanent load case, and variable load case. For combinations, we will use the predefined combinations. Open the combination editor, and we will have one ultimate limit state combination, one SLS combination that will be characteristic, and one quasi-permanent combination. And in this table, we can assign the correct combination factors for each load case. So I will do just that. Assign all the necessary factors into the combination table, 1 and 0.2. Okay. Combinations are ready. For SLS combinations, we can use characteristic combination for deflection check and quasi-permanent combination for the crack width check. And combinations were correctly defined. We will need to define the load impulses in load cases. So deleting the predefined load impulses and inputting new ones. The self-weight will be assigned into the self-weight load case.
And in the permanent load case, we will have 3 point loads on our beam with the intensity of minus 40 kilonewton in load case G. Have to define a master point for the insert. Here is the first point load. I will mirror that one, copying this load impulse on to the other beam M2, and also insert a new one in the middle, which will be with 0 and 0 coordinates. So now we have these 3 point loads, and we will input basically the same point loads, just with different values into the variable load case. Defining the position, and this load case should be ready also. So now I will show you a design tool. It's called topology optimization. This tool calculates where the compression fields and tension fields are in the structure based on the loading and based on the geometry of the structure. This is a design tool that can help the engineers with the placement of reinforcement. I will edit the predefined reinforcement template starting with stirrups. So editing the properties of the stirrup group and defining the spacing of stirrups. So with this prescription, we define how the stirrups will be placed along the beam. Okay. And now moving on to the groups of bars that will be longitudinal in our beam. Defining the anchorage, diameter, number of layers, the distances between each bars, and position. Okay, this group should be ready. You can see the correctly assigned anchorages, and we can also switch to the 3D real view where we can check out our reinforcement, whether we input everything correctly. Switching back to the two-dimensional view, and I will continue to edit the next group of bars. Anchorage, it will be on the upper edge of our beam, just like that. And defining a new group of bars, we will reinforce the openings. We will input some reinforcement around the openings. Also, diagonal reinforcement is input automatically. And we can copy that to the other openings, O2, O3, O4, all 6 of the openings are now reinforced. What is missing now is the pre-stressing tendons. So let's input some. We will define the material of the pre-stressing tendons, whether it is pre-tensioned, post-tensioned, and all the necessary properties. So material we will leave as the predefined is. We will select the pre-tensioned tendons. Number of strands will be 4 in this layer, load case P, and the long-term losses will be estimated as 13% for the checks. Definition will be by 2 points on M1 and on the M2. The stress will be 1,300 megapascals, and we will define the geometry
copying this layer. And the next layer we will have blanketed length of 3 meters. So this is the way we input a blanketed length. And also it will be a little bit higher, so 100 millimeters from the bottom. And also copy that and create a third layer of pretension tendons. This layer will have only 2 strands, and the blanketed length will be a little bit longer again, 4.5 meters. Okay. So the pre-stressing tendon layout should be ready, and this is how they look in the structure. We can check it out in the 3D real view. Switching back to the 2D, now we can run the calculation. This is a nonlinear calculation. We need to calculate every combination separately and applying the loads on the structure gradually. Now we get the results. We can go to the check tab, where at first we see a summary of all results, an overlook on the structure, how the stress fields look, how the utilization looks like for concrete, for reinforcement, for anchorage. This is what we see in the 3D scene. On the right side, we can check that 100% of load was applied on the structure, and on the left side, we see a summary of all the check results. We can go through the checks in detail. At first, in the strength tab, we can see the strength results for concrete, and for reinforcement, all the results are displayed separately for individual rebars. The utilization and also the stresses in the reinforcing bars on or the strains. And this applies both for regular reinforcing steel and also for pre-stressing tendons. So now we are in the ultimate limit state checks. And the last one of these checks is the anchorage check. We are checking every reinforcing bar for anchorage, both regular reinforcement and pre-stressing tendons. So now we are moving on to the SLS checks. The first one is the stress limitation check. Here we are checking the concrete, the reinforcement, and the pre-stressing tendons for the stress limitation for SLS combinations. And the crack width check, which was performed for the quasi-permanent combination, we display the crack spacing, where the cracks are appearing, the maximum crack width, which is compared with the limit crack width that is defined in the top ribbon. And we are also checking the deflection of the structure, the deformations. As the last step, we can move on to the report tab. We can generate a fully customizable report, and this report can be later saved in PDF or doc format. We are displaying every important part of the project, such as reinforcement, project data, of course the calculation results are included in the report, and after the results we will also see the bill of material with the reinforcing bars that were defined in the project. Detailed reinforcement bar tables are displayed here, and at the end, the explanation of all symbols that were used, and this report can be saved in PDF and doc format. So that was for the practical demonstration part in the application. So now on to the next part. I believe we also have some bridge engineers in the audience with us as well, and
Myself also being a former bridge design engineer, I just could not resist the chance to include at least a couple bridge projects into this webinar. I will not model these examples from scratch, but I will show you at least how they look like in the application. The first one would be a typical hammerhead pier cap with transverse pre-stressing. And at first we can take a look at the 3D view of the geometry of the pier cap and check out also the reinforcement, the rebars. I would highlight the option for the DXF import, which is possible for both the geometry of the structure and the reinforcement, the rebars. So any changes in the project can be made really quickly. You can import the DXF file of the reinforcement, or even the whole geometry can be imported through DXF. Going through the results really quickly, checking out the crack width, where the extreme cracks are forming, and also let's check out the deflection and the deformed shape of the structure. So the next project, this is a typical bridge girder with post-tensioning. So similarly to the pre-stressed beam that I showed you in the modeling part, which was a building structure, bridge girders can be modeled as well, and they can include pre-tensioning and post-tensioning as well. And also diaphragms of bridges can be analyzed, including pre-stressing. As you can see on this picture, this diaphragm is with transverse pre-stressing. And we can check out the rebars. This diaphragm is reinforced pretty thoroughly, as it is typical for such bridge details. And we can check out the results and see how the stress is flowing beautifully in the structure, which can be seen also on the concrete strength results, checking out the reinforcement results and the tendon results, how the deflection looks like, and the deformed shape of the structure. What I wanted to share, we definitely did not stop at the two-dimensional development of Idea StatiCa detail. After the success of this two-dimensional module that was for the wall element and for all the structural details that are subject to in-plane loading, we continued with the development of the application, and we entered the third-dimensional module, where we are developing three-dimensional concrete blocks that can be checked and analyzed, including the reinforcement defined in the concrete block. The first released and verified use case that we are now offering to the engineering public is the anchoring design, where we are able to check 3D concrete solid blocks for anchoring, including the defined reinforcement inside. Where is it useful? When you have anchoring near the edges, or anchoring with more base plates into one concrete block that are interacting with each other, or heavy anchorings with shear locks, or even anchorings into reinforced walls. And it is important to mention that these concrete blocks are checked, including the reinforcement bars that are defined in the block, and the placement of the reinforcement is not limited. So the engineers are able to input reinforcement bars as the project demands. The very successful application called Idea StatiCa Connection already had the anchorage checks available, but the concrete block was considered as plain cracked concrete. And now with the 3D solution in detail, we took this to a next level, and we are now able to check the concrete block, also including the reinforcement bars. And these two applications are connected with each other, so when an engineer defines
and analyzes an anchoring use case in the connection application, they can import it into the detail application, reinforce the concrete block, and check the concrete block, including the reinforcement. And a little glimpse into the future, the 3D development didn't stop at the anchoring. Our goal is to analyze and co-check general three-dimensional discontinuity regions, such as pile caps, anchoring of pre-stressing steel, diaphragms, and all kinds of three-dimensional discontinuity regions. So there is a lot to look forward to. Development and verifications are already on the way. So I believe it will pay off to stay in tune in our concrete development and keep calculating yesterday's estimates with us. Thank you very much for your attention. Hola a todos, permítanme presentarme, soy Alejandro López, director técnico de ANDECE, y en primer lugar pues agradecer a Construsoft la invitación para participar en este webinar y dar una visión introductoria del sector del prefabricado de hormigón. Bueno, en primer lugar, para quien no conozca ANDECE, somos la asociación de la industria del prefabricado de hormigón en España y bueno, representamos desde hace ya más de 60 años a una parte muy importante del sector nacional, fabricantes de todo tipo de productos prefabricados de hormigón, y en este momento tenemos a unas 125 empresas fabricantes de productos muy diversos, desde un adoquín hasta una viga de un puente, por citar dos escalas, y también tenemos la figura del socio adherido, en este momento más de 30 compañías, entre las cuales se encuentra Construsoft, que además fue de las primeras y lleva con nosotros desde el año 2012. Antes de entrar en más detalle, creo que es importante incidir en un momento crucial que estamos experimentando en este momento en el sector de la construcción. Está claro que durante décadas los procesos de ejecución eminentemente hechos in situ, basados en procesos muy artesanales, a pie de obra, ha sido el modelo preponderante. No obstante, pues vienen distintos factores como la escasez de la mano de obra, nuevos players, como es el caso de las grandes promotoras, que están dando un empuje para ir a sistemas constructivos cada vez más industrializados, es decir, hechos en fábrica. Esto es importante porque los elementos hechos en fábrica en un entorno industrial son mucho más susceptibles de incorporar procesos digitales, no solamente en la propia fase de fabricación, mediante sistemas más automatizados, robotizados, ya previamente en la fase de diseño, a la hora de proyectar, de diseñar, de dimensionar los elementos que posteriormente darán forma bien al edificio o bien a una infraestructura de obra civil. Todo esto tiene que ir muy ligado de manera secuencial desde esa fase de concepción, de definición de los elementos, que es donde los software que Construsoft comercializa, y hoy va a ser uno de ellos el que presente, vayan luego interconectados con el resto de fases. Véase la fabricación en primer lugar, incluso la logística y por último la ejecución. Asimismo, creo que es importante también destacar que en este momento de cambio, no solamente esa transformación digital que no solamente las empresas están ya cometiendo, casi diría que la sociedad en su conjunto. El hecho es que hoy estamos aquí llevando a cabo un webinar y nos permite estar comunicados a distancia. Bueno, en este caso, también la sostenibilidad diría que es la otra gran vía que está transformando la construcción actual. En este sentido, en ANDECE llevamos trabajando en esta línea durante más de 10 años para tratar de facilitar a nuestras empresas asociadas esta transición. El mercado, la reglamentación cada vez demanda más soluciones sostenibles, y esto no es solamente cumplir con un parámetro, sino tener una visión mucho más de conjunto, mucho más holística, teniendo en cuenta entre otros factores, los materiales con los que trabajamos, el cemento, los áridos, los aditivos, las fibras, el acero, etcétera, y
medirse, es decir, saber los impactos ambientales que tenemos para a partir de ahí empezar a ponderar, valorar distintas medidas que nos permitan ir reduciendo paulatinamente nuestros impactos ambientales. Esto guarda una relación, diría que directa, también con toda esta transformación digital. El hecho de que cada vez los software sean una herramienta crucial para poder diseñar y fabricar posteriormente, también implica que los programas de cálculo sean sensibles a todos estos cambios, en la medida que no hay medida más sostenible que hacer un uso racional y responsable de los materiales que tenemos, es decir, ir a soluciones pues cada vez más eficientes, más diáfanas, y en este sentido creo que la industrialización en su conjunto y más en particular los elementos prefabricados de hormigón destinados a todo tipo de estructuras, tanto en edificio como en infraestructuras de obra civil, tienen mucho que decir. Y volviendo al tema central del webinar, la digitalización, tenemos claro que la metodología BIM está en el centro de atención de esta transformación. Desde hace ya más de 10 años en ANDECE hemos ido trabajando de manera intensa con distintas acciones divulgativas, como pueden ser el desarrollo de un catálogo de elementos prefabricados de hormigón genéricos modelizados en BIM. Con Construsoft hemos tenido en más ocasiones, tanto en webinars como en jornadas técnicas, oportunidad de dialogar y de ir presentando todos los avances que se producían en este sentido. Y aquí, una vez más, cabe destacar que esta transformación, esta necesaria transformación digital que tenemos que acometer, la industrialización, la construcción industrializada, se aviene mucho mejor en la medida de que los elementos, en este caso prefabricados de hormigón, deben definirse de manera inequívoca durante la fase de diseño, es decir, tanto en geometría como posición espacial que tendrá que ocupar posteriormente en la obra, como en características técnicas. Forma parte de todo el contenido informativo que tiene que tener cualquier objeto BIM. Y en este sentido, los software, como es el caso de Tecla u otros que comercializa Construsoft, y también con el aprendizaje mutuo que ha habido con empresas asociadas que utilizan las licencias de los programas de Construsoft desde hace muchos años, esto nos ha permitido avanzar y tener ya, o poder afirmar, yo creo que de una manera convincente, de que ha habido un avance notable, y es que esto ha supuesto una mejora en cuanto al conocimiento, el control de cualquier parámetro, desde la fase de diseño hasta cuando el elemento ya llega a la obra y se coloca. Y para concluir mi parte, creo que también es importante destacar el Plan BIM, y que entró en vigor en abril de 2024. Un plan que establece una serie de exigencias que irán incrementándose paulatinamente en los próximos años. Muy bien, pues muchísimas gracias a mis compañeros de Construsoft y de Idea Estática por sus interesantes y brillantes intervenciones. Y sin más, vamos a dar paso a las preguntas que nos podéis hacer desde la audiencia. Muchas gracias.